Emerongeta tunaisano ne mochide koma chomo tigere cheminchuri chinsa nibere chebono mambe mia radio Vuna 102.0 FM ndoke the first lead na utasika kitere kitambo mheshimiwa Dr. Joseph Mogende Birundu ngwe karinga se studio kirito kumulekera siasa chia nyaribali chache siasa chiagusi siasa chiensingima na mangana gunismo twarolire boniga chiguna chigoichura kiandage komi lakini ndingonya konyiro mheshimiwa we have 351 days bosi babo chori bogocha bono mambina ari kunye gukwanira motegereri kama otebyenga lazima sasa sisi ndio boss kabisa chibosi bono ni ntu etogendreta kabisa kuligiriria nga mambo itakuwa namna gani, ni kiongozi mgani tutachagua asobochori abogocha. Karibu sana mheshimiwa matumo otegere mheshimiwa kila se studio kera nkomogorere mic ya nabakwane kisha baadaye toso asinkwana yetu bwakire mheshimiwa. Asante bwakire baba for this invitation. And it's always happy. I'm always happy go join na go sanga na ino mono and wanda want to tagereli ba once piba Vuna FM. I feel at home. Okay. Always. Thank you. Okay. Karibu sana mheshimiwa, of course ni tunda ya kabiri wa ikirase studio. Yes. Lakini mo tegere na rogo tegere for the first time. Dr. Joseph Mogende Birundu nimo. Njeno munyalibali tuchakira abu oyolo lirenga Arsenal tuchiete bubi saitere gali sakoroku keoke abonere nsaiga keumbu nona kinali keoke miaka ya neons nande ngasoma keoke ngasoma sameta lakini mono my upper life nalinge mwalimu wa university. Okay. Until recently kuna atigete gazi ya university katika liye gazi ya moyoka yoko konya abantu baito ko kurwa sobo sibole bale. All right. Karibu sana mheshimiwa ya radio Vuna. In fact isekuligerelia egitasene kya radio Vuna. Ense yomurobere bwa baraina magendro murobere bwo chakira litukora Jumamosi. Yes. Go chakira chinsa ibere chabutuko mbakorete gose murobere no korete butuki bwae. Yes. In fact according na machibu korwase murobere yoiga nigo korokya nga enambene ne yabategereri bakwanite wetrasa murobere bwo baraina magendro usekulira 61% yabakwanite batebete ngamba kunyara gwakira kura abara isekutuko ngo bochori bwakori rurero iga. Yes. Mba wakira wasimba kwira ni baraibaro. Ekero abuna sekero kyo bo MC 61%. Ekero kyo jumbe banyorete nga ekerengo gya 55.4%. Mba kunyara wakira baraibara ibiro mba kubairania. Correct. Obo governor isekulira sekero kyo bo governor in fact na ruisekulira more than half batete nga mba kunyara wakira baraibabo isekutoka ngo bochori bwa kuriruboniga mba kubairani birugo. So Dr. Birundu elibono tokoleti go chanyali kwali go kole anyali bali kwali go kumi. Lakini yakoreto aseke birugo bwo MC gusiengima because yo motegereri igete mbaga nyamira. Yes, negete kirasi igomba dalili nere yo. Okay. So mheshimiwa twakorere ground sana kwabere ko gutara nyaribali. Yes. Kwabere ko boika abantu wange edono ki omwaki kura uri sikogali aganiti kebe fixed omwaki okura onyalibali particularly obra kwabere ko gutara lakini besides go kwanira mangana nyalibali kunyago tara turi gusiye itu wakireko como ske Fred Okengomatia na como support because you might ga kunya kuligia alisiko ndogo kiranga toganye mpaka na ndeka ekera gocha kuirana so buna tonya ko mwakireko konkonya kuigutore na ndego gusiye itu shida nere litubwate. But I'll narrow down go chanyari bali particularly. I'll tell you for free. The story chirito kwa na iska. Eshida nene tubwate gaiga is yo go understand eshida yo munyari bali. Go understand eshida yo mugusi in general. The elected leaders were calling something, but their majority have done nothing. I'll tell you in terms of the most commonly talked about chipara jeito because chipana jigo facilitate yo moroira irunya gitari na jigo facilitate yo mwana ende school na jigo facilitate kemergete to ikiechiro chipara jeito na jigo facilitate all sectors
relies on the road. So a para becomes one of the critical things. Mangana ya jinyagitali, it is also another critical thing. Mangana ya jiskuru, it's another critical thing. But I'll tell you, so that you address all these things, Asinya particularly, I'll tell you, a para is taking the center stage. And Chipara Jito for the last 4 years. I can tell you it was there before Chipaji Tongo Kunuchi Alengechi Ababuya. But the last 4 years, somebody we elected has not been able to do anything. And I'll say this, because after Nako and the February, Naliji Paraji Achakirako launched February. Nyaribali. Okay. Tell me last year na 2024 if there was any road that was launched. Tell me if there was not something you launched in 2023. I have the auditor's report here. You look at them, you realize we are in a very serious problem than we thought. 2026, ekaroto achakire kukura. Naliumo yote anga nkwa kachande pala ya Keumbu, nkwa kachande pala ya I don't know where. Kandi umuntu uli ukalika bosi. Akucha kuikeru ne pale hiyo kole koronchi. Nga ile barabara ni meronchi hapa ni inaenda hata kwa Birundu. Pale kwa lonche tige after tu akulire. Na nditera be kurami kwa chagire we yake eka pala nega nilia abantu ba masongo. Nanyi kule ile sana. Pala ya menyinkwa. Kekomu ma I went there muisonda matanga, you cannot believe ngani town tuli. Bantu baite ba umiete. Pala ya gatu na tongi ya 2 kilometers ga maili 2 na bantu ba ukura onto aloseti ko Chinyamira kwanza. So I'll tell you for free. To what a problem. Me pare kave kunyangeni ko Chinyantro. There's nothing. Mandu kuna kola korogora alinkarora at least your launch nando chakre no ko kuna makeni. Uligere liwote ke bagenda has done matabo ketutu. You can't believe he has done lots. And to make it worse, and I have repeated this one so that you understand. Oyo intuto cholo tega yani alibanero tenete committee across Chipara. Yani aitokore rusiri no ne kilomita yemo. This is in a nutshell. Which say the empowerment. Kwa group our people into what infrastructure matenyalibali is very blessed. Pick these groups yo konya ko organize ba chikonya ko kulase matanga, just pick them, give them seed funding. Wakona njigazi university nyalibali. Tukurana no university batenga yaya, please I have people who are unemployed Keumbu na wabone taba letter no anything you need. Na wako jipiki no wako ene tego chakoraki ba support transportation, and they should have even upgraded but what the tax. So mheshimiwa watebire for the last 4 years na liobo raibu abo benyalibali. Yes. So okay, before oboraibu oboniga koro 2022 how can you compare oboraibu aye mheshimiwa Tongi oseko otaka kora grading grade kiura ya mheshimiwa Tongi, grade kiura mheshimiwa ose jana uyura obon. I'll not give that comparison. I'll just give you a journey. You know, in a curve, you don't pick 2 points. You have to pick the other points. You cannot talk cholela iniga kunete bantu babere. Let me give you nyalibali ngaitwa talile sabali. Mugako manga agaswa. Akagacha jiskuru chirorogora. Ili tali eno lile mpaka lero. Mwaka jitamirenga 3. Mwaka nyacha agaswa. Tamu jinde 3. Akagacha. You saw the development mwaka nyacha yako. Mpaka ka to the stage yoko unify yomugusi. Mwaka monda agaswa. I'll tell you even some boreholes which they are not even activating were done by Monda. Iga alikwenda ulela Ministry ya Agriculture for instance wateka kindemere bisina ebisima abo nabyo antu bagutumia maji bakwenda ale sana. Wewe ukomi ominyoko obi distribute class wende Nyanguru igisimankero Monda oloseti. Ugenda sina agenda gali sina lyangombe nene igisimankero igikuamete kikirita Monda atigirete. Otumbo ko ende borumalia igisimankero igikuamete Monda olemete wende gali litaro. I understand ya bantu baitu oturumbo ke maiga nyauraga ya ekenyurunkire ga nyaura magaga nyaura ansalia but might no eno gose umugambi banya gochora. There is nothing. Somebody has never even visited there, and in fact I'm making this the first stop yo kwenda kutaroro. So that comparison omanyego kuna Tongi
Tong initiated some project which have stalled. He initiated KMTC. This is project. He continued the project in Nyachavi Tere Bradial Kiumbu. Tong continued. Diego Chigotaboka Montamago change Aveke office. He initiated a para go soa Nyaguta, Uchimali. He initiated a few projects that needed continuation, and of course that time we can blame Umate. We are trying to calm down. Now when we got into 2022, we thought lende tongi to like tore kirani una antobata gete tiatute moyo lende go senatiri na taliku chigote anga nje nyomba gete nkuru akamanya kuba worse than even where we were. And I'm only advising abantu ba minto, and I'm only pleading na abantu ba minto. I'm not coming gocha go tanjeno nyalebe nyalebe nkuru asegete nyomba gete nkuru. I'm coming go kolero munyalibali to egas, so that by the time to go ika 2032 bali ile tamwe ya made difference. Etamu ina ronta geto compare to abwate Monda, to abwate Tongi, to abwate Zairi, to abwate Birundu. That period, you'll see the difference. Right. I've been in the university 17 years plus, and this period has shown some of us how best we can manage our resources equitably. Kero montaña ora katali. Abantu mbaro bataralo no kororo monte ofutatu akirichikura. At least amatanga abe buno bono ga family achire kuruka bosi. Mungino ndasire tetenwe. Bakulira ga kintu konye ntoanya kora no muntu matinga itoko moikera. I'll tell you, it is pathetic. Okay. Okay. Umeshimikira watebanga ke, you know, your point number 1 watebanga kiro nakubolinga nkyumo wake kura agani tiskali kebe fixed. Watebanga problem weneli endeneli barahimba maitiki omwananchi atagete. Yes. So you know, at least okay, according entero koresa at least watarjo kwa manyire kyo mwananchi atageta agani togotegerero. You know, last time ekero mwarenge amatanga moringa matanga se nyaruka ya mwabo mheshimiwa Steve kali kwani. Gentagira mheshimiwa Zairi atebeta atebanga mheshimiwa Dr. Joseph noyo twabeire toko ikaransa twanywe chaenere. So mheshimiwa nki utari gusangire kenere because is your leader omotenga munyaribari nagane tategerero. Babo maite abana siasa na banda bakongusana. I know some of us balito kuru from a professional background jingo university ibintu mbire ntanyale ko ngainereri na ukiye ko bera mati yangia kongusana ko nyala ko ngainereri ngene maiso mara renje na Birundu to kunywe chai down with Zairi to kanywe chai anywhere in my entire life, but we have met because he was it's somebody I know. And I didn't know he's like everybody nyalibali na momanyete, and we thought he's going to be a different person. Tokumera na tali so Steven Alika iga alioboru mekanisa. Okay, yeah. Boru mekanisa, I think he didn't know I'm around also. Kanyora Birundu kumbo ikira. Tole no mugaka musike Ezekiel Machoko. Twachire gosanga na abantu baito bekanisa ya boru mekambi. Bono katika confusion area liako tenga yaya, unajua mimi Birundu ni ndugu yake, ni ndugu yangu, na mimi ni mtu yake. Tunakutana tunakunywa chai. Hakuna chai tunakunywa kama umongina nabago sirali nyamecheo ka uli gochigosigiyo kuligio mochere. Njira te sabali te turachikunywe chai umwana itoitire keumba kairo bubasi mapinduzi. Chai te yotokunywa omwana ole gochigoswa fast ya muisondo kuru alikianate ata chituko gorogo kabuneka kukwenda gukora fast ya mwana muiseke agatachune probox nande mbateneti no gukora no mungino yokwete ngambata chetomba chetu na kitali ko mukoni. A family is crying. I'll tell you for fura is one of the painful things to atwale nyalibali. So nje Birundu twende tunywe chai. We've been watching but this also thing. you promised to Kolegio Mheshimiwa. That one of the things I needed to do, and I'm still waiting yacha kesimi yale gote anga na nipigia simu anga keresimi motebinga kia bwaneta kwenda gokonyo mungino yusite bono igakabosi anga keresimi antenga kia guchiko konya abana batigarete no mungino yosirete igari nyamecheo anga keresimi motebi mapinduzi naganye tata sabuo kwabera family yaye enyole justice nere bwikolenge kuragiria abana baye anga akeresi myamanye kubwa to mwana oyo gosera for oyo kwenda first year na akanire school fees
tari ko mobilize ga gocha kwa kerioki anga kiresimi mutebinga omwana nale otigetu ngina koro agasira family abo chianko chiabe chionsi gasira obwenete go so first year last year ekabe kumbaka news mwana itara report school inaganyete mpaka school chake kuira na mai kubwatinga kitoranyare gukochangero mwana. So that is the call ndagani e call yende yokandagani nekeronko muteibono kwa kolire gazi yeito buna kwanye kolire agendanga umuntu guchikonya munyali bali yakoro ku Birundu. That is the only message. All right tumachomo tegele 50 neye motidaika chabtokire chinsa nibere chabono mambi ase studio togendrete gusanganere Mheshimiwa Dr. Joseph Birundu gikurekiro kyobo jumbe kurwase bunge ya Nyaribari chache ndoke the first lady togendrete kumurekira siasa bingi Monday #political Monday kirotokorire siasa chia Nyaribari siasa chia guse siasa chia Kenya ngima amona mangana ya yobogoni Mheshimiwa in fact kurwase nkwana ya entangani kabisa kwa berego gwatura Dr. Fred Matiang'i sana ainde kwa roka nilikoba omwange sana Dr. Fred Matiang'i so okobange kwa wa Dr. Matiang'i ngikoko konyu Munyaribari omayete asisiasi na bokororo umuntu ranyare gukonyo Munyaribari turigereria alignment onye oyoro igebegete alignment ya eno bantabaro taribo keningiyo giachire Fred ntomo manyete no mwana ito no itoga na twakorire gazi ni manyete is the only person who can change this country. All right. And as he changes the country na into no to bwadireta abunongo no Munyaribari togo tomo muntu guchikora ma Fred nga this is the historical lot umuramire utavire Fred as the yaguchia utavire Fred chikura jomo guzimia 3 ya sei chikomuira alafu tomwengo ibono nero mujumba oko represent Munyaribari Fred ekaraso irekero orojina torigereri ako bugani ntu twamutomera montomo bondo tetebuna hagunya guswagaria nago ikaranse meze na into no torabuno Munyaribari ekure iteko baru nande gweterase Birundu ibono nere sabari yo kumuikange egerale tamagendero nande for your information Fred yari ko banga nere bone president tetendara kubulura imagine bono president Fred Okengo Matiang'i omujumbo Nyaribari chache Birundu aya degi akabere omo president Fred Okengo Matiang'i omujumbo ito Zaire orojenga yemagendera laru alaitire laisi akara ko kiligirerio tali ase Birundu boni sabali ntutageti Fred anyore kure ense yakola ense alafu tomobekire to montata itiria magendera so Mheshimiwa kurigereria ekiroto gutigaraga bwase engana ya Jubilee nkora Mheshimiwa Richard Tongi nere still in Jubilee so na monekero to goswasa mangana yichi ticket last time na wete daktari kago kwane guru yichi ticket yichikira mwalenge Nyariba ekira mwalenge samatanga yo Mheshimiwa se twatebaga Mheshimiwa inyeroka ya mabostivare kago kwane actually guru yengana yenganchi tinko nyara kubaga abantu bane to gutarana barabu anyero Mheshimiwa Birundu ti acha ajitete yena Mheshimiwa Tongi acha ajitete so how confident are you that ngano chikoira tiketi Baba have been in Jubilee the longest. In fact, 2017, Tongi had the cover running materials. Tongi is my leader, and that's how I address him most of the time. I have no problem. As Togo difauka is that aboneta kona kuchigoro. Konero boneta kobe minister kuchigoro. Trochura sabiru bujumbe chitamu bere. Toikirase toikire kerago support ya Jubilee kese musike Matiang'i naganite abantu bauje kolega zi serikali itoko beka nje na Tongi ngobwana takobeko tali Tongi tawati experience bono abantu tutagete igorali lakini in the event ya realize igorali bado alatigake tumera nega ige ground tuligie ko ende ticket tali Fred yogochigo picking ana yakwa ticket na wananchi bakoro bali members ba Jubilee into no torega iga tukurigia abana inchi baito Banyaribari chache bali bago support yo muzike Fred Okengo Matiang'i bachore Birundu buno muchumbo so onye Tongi karo kakombwa nje nonde saa moja mami nije ngomo support
So are you ready actually? Very ready. Go support your rabwe as long as ago colleagues na Fredio Kengomatia na anda ago kolera umunyali bali gas priority yaitu taringa Birundu ndakumambia minute ndogotwara umujumbe umunyali bali chache umujumbe will be there, but that umujumbe itogochora nyasaye mano ene garonkalense pakandigere nga mochoro umuntu itochorete ikiyuka undi bwezi na bako bomujumbe. But what I can tell you, I'm putting my effort tirigo chikovarais. All right. Amashimali swali ndiregaiga ekero na posteti ebiche ya ngango cha kwaringa sis studio to koria lero. In fact mutunara wantenga magi omushimiwa Birundu. Amushimiwa Kongo Nyambane, amushimiwa Tongi. Abana barayi batenire ko nyari bari cyace bari gituko mu Rusiya bisi janda. So tokwa nabantu bali jubiri to komenta abantu batari jubiri. Lakini mashima listen first. Egari ko borenga imuru chinko baga mure chikura. Why can't you come together mushimiwa Birundu, mushimiwa Tongi, mushimiwa Kongo so that inga chikura chenu chibasige kabwe. Kongo nololi Fred. Kongo Nyambane. Is it? Boiningo. Okongo Nyambane mushimiwa. No ali jubiri. Kuri yari chikura. Hajalishi. Aya ito ayuko kwamboli buya ndobata abantu bali jubiri ba sokire strongly. Hajalishi atakaba bari jubili mushimiwa. Don't you say that inkobaga muri chikura so that muchikwa olimoganete kurusia bisinga kachikororo chikobabo. Na kikintaite go kwanza lakini nachakirale nataite go gotebi to commission y'abantu batatu kwebesa bali yeye tari Birundu oro no ikwaloka na no musike Tongi. All right. There are other candidates, very strong potential people who have experience baratukonye muno munyali bali. Mwana minto omoya no akorwa nyamweya. Mwana minto naro okoroku Tara. Mwana minto naro okoroku Mbaka. Mwana minto naro okoroku Wakiri Olina. Mwana ito naro okoroku Dose Birundu. Mwana ito naro there are so many. Pakanya mwana naro okoroku Nyalenchi aigo musani one. Nero okoroku Baracha. So I'll go on and on. That list is wrong. All right. And all of them, they have one thing in common. They have all embraced Jubilee agenda. Fully. To the point that Mugasana teba one term, Nabutuko teba one term. Oru obeke bicha matiangyo te matiangya ko koraki. Ago support. Nabantu bonsi piwa kolega sinango na matiang. Only anybody can listen to that lineup is a potential candidate ko mojimbo nyari bali church. Na nabago tokonya. Anybody ole saa 5 ukwa na matiangi saa 2 otangampi mete bintu gochia mambiende independent oinero kuira nyo munyali bali maega. So we want uniformity in the kind of leadership to kubeka. Seriousness. Na nje mugasoni nomboki sana ni abutukombo linga one time gose two time njengo gotebi na bogo kubutora manyinga go Birundu manyinga nkiale mabali nje no monto Jubilee. So I can tell you for sure abantu mbaro bapimete matianga usenga kikokola into to kwanda go kagari ko nyanga ya Birundu lere bintu byange ile tali yaye jango njo kama ega ngora chake ku support yitu akoleki twachori lakini uroje kero kuligeria line up ya itu tobwate ntoli equally able to do this one within our house abuna Jubilee. You are able to bring an umujumbe. All right. Thank you. All right. Egwate berenga nyari bari mutaiti fence sitters. Ngachiro mo tegerere turana se studio tonyira mangana magia sinchira ere yoboy kira no michimango ira to kwanira mangana ya gundism. You know. Ngakwa moro ka fence ki. Fence sitters. Fence sitters yaseke guzi. We karanste mbabu atimusi. Ali mulime bako boroka wasaliti. All right. Ige to koroka omondo we ka fence uino omubisa bo munyali bari. All right. Okay. All right, mheshimiwa. Ngantire tuirane as studio motele nyora magana magia senchira yobwekira nusa tuchiabono mambe. You know mheshimiwa last time kolengere kyabeteke besana linya libali. In fact mangana gunism. Ningana tuko chukumurikira boni gana bego ntuchukwa nirengana ya zit matiange 001. Yeah, tuchikumurekire ngane ya subwagare. Ekero badaye tuiranire twanyorera mangana magia senchira yobwekira motele to baisa kugendale. Thank you. Thank you. Vuna
FM 102.0 Radio Tower. Vuna FM. Atosese ni wamo tuenzi. Tokuneke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu. Kurwa chinkonko inyichense imeya Radio Vuna. Igatia babwatani korwa sobo mwaline mwananchi korwa sorbo ngoro gusiba gende gusegeta bananchi kwelike bunaba gichukura bosobo cholyo bonneri komosira matiangi Murayo mukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta tukutera chingu mabuna niga gusira hobomo bwense me ukwamera serikali bosobo cholyo bonene Nomore bwense ya Kenya Moscow William Ruto sentunde ndogende kurage kiare gatia babwatani kurwa sense meri ukwamera serikali sekeli yagotaba no kurije agenda jira segeta bananchi bosobo cholyo bonene Ayemo na yanda mangu monchomo wategereri na kwaliganirira inkumanya sencherere yo boikirano chinsanisa toshebo no mambia hereditaria nenchego ngoro kwa Geoffrey Ngongo Ensemegete barai kurwa sobomo waline matiangi kurwa sorogongoro gusi baisokirna nemono kurugo segeta gochia se abananchi kurwa chinsemo onchorogongoro gusi na Kenya yonsi kwelikibuna haba kichukura bosobo cholyo bonebole bosibu mwaka bwechiri bube na 2025 bere heliko musira boikano matiangi aseganga bwate okoligekero kibarai bwenso bosobo cholyo bonebole bosio ukwana asensemo yanyangoge ase bunge ya burabu ase county Nyamira Bwigoro chinga kibigeta senseme ya senchire moyo kuligia hogo segeta kwokosira matiangi ase horogongoro gusiga tebara yabwe korawa no iboro kireganga yo kuligia ekerogo kyobubunga ase bunge ya burabu ase county Nyamira Murara kebaso nigigatie bara yabwe ase gelimo baisokire na kwani abananchi kweli kibuna bakichukura bunenchire moyo gotinya okobwate sigoko matiangi kurwa sorongoro gusina Kenya yonsi nanyina babara yabwe ase gelimo nigona inde bagende gusegeta abananchi kurwa sorongoro gusina Kenya yonsi kwenda kwelikia sekiama ya Jubilee chinga kinonye na bagende gusegeta siasa yo molembe no botoero busubo cholyo bonne buli busubo mwaka bwechiri bube na 2025 bere anyamutagete matianya sa parliament mobeke chikadi jaino tayare bakebi mwana muna bayikoye baokora aina rutwa baletera kero monta ke kurenga kia 2027 pakomo ruwaire matiangi oye turigo pingana na bara ibande bonse baregeti lakini sisi kama timu ya Daktari Matiangi pia sisi tuko na tunatafuta uongozi na kama wanaona vibaya wakuje pia waongelesha taribo iko wasikwe wanaletea daktari maneno ho abantu bali gusi abo kuana mangana yo burai wa abarabaregeti sisi pia ni hapa tunatafuta kura hapa ndio kwetu na lazima tuongee na watu wetu kuna shida hapo akonyoro murayo ndo wenso bate guns o italia murayo kolengeria bana baino bya o ino murayo tete ko itara manyinga o ino murayo tete ko irani mageka chinga ke abantu ba enkurwana ne chinsarakale bono bantombari kurwana no gokwana na mangana kwaro kebitu ebikole byao abantu baino babachora Gotigana nayo homurayo mukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta tukutera chinkuma bunanigo hagosire gatia bara ikora sensemelio kwa melia serikali bunenchiremo yo kurusyo bara iburabisi bwa Kenya kwanza gukwana haso muyega bo chengera emia kemeronge berene tato gesa oyo kabere homo konyi bumurai bwense Michael kijana wa Maru agakwete senseme akitale ase counter tranzo ya Bwigoro Uhuru niga tukutera chinkumechyo na nemona sala aragire kera chinkwana chomurai bwense bono Moscow William Ruto unanere hoguturubani obakwali bwa serikali ya Kenya kwanza nonye naboni go Uhuru agikeiriye bikole hebe chisagasaga bebere bikone kiwaseme sangerekano ya siasa imense ya Kenya chinga kigendete gusegeta obosibuli bwa bananchi haso gukora gochora baganite bosubo bacholyo bonene Mimi sitaki kuitwa sponsor bana mimi sitaki mambo mingi mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani
na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna. Wakitaka mema wajaribu kutafuta njia ya kuungana. Watembee pamoja na waheshimiane. Ensemo nayo ni gomoraiwe kiama ya DCP rigadigasha wa esokire na sentundende korage kiara homoraiwe ensobono maskuile muruto ha sokoba nemero beli yokwania kobagana rogongora monti Kenya bosobo chori obone bunencheremo yoko igereri yokorana kwa ya visi sentunde akabira sobo chori bugucha ukwana ha setare ya county chanyeri amuneria kirinyaga buigoro homorayo yuni gatuguteirale uko kolemeremo kwa omorayo mokoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta hamono moraiwe ensobono maskuile muruto chinga kya mokulero morayo yomokoro gotakolemeremo no moraiwe ense asekeli sabiribuna ni gumoraiwe ense ya Kenya mo sike William Ruto agasene guturbani boraibu ayobora bisibono bwa Kenya kwanza gakasene gotamere gatia para ibande kurwa sense me komere serikali gatia bo morayo mokoro bwense ya Kenya Moscow Uhuru Kenyatta nonye nabogasha wanigaro kiare bikole ebiche sakasaka byabere bikone kiwa semesangerekano oya gesiasa samatoka bwangoiga chinga kiaganirie serikali ya Kenya kwanza guyatana kurwa soko bwatane bikole bingabu nebyo ameambiwa ajaribu wagawanya mlima ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1. The mountain must be one. Na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Wewe William Ruto unatafuta uhuru kwa nyumba yake Ishaweri, unaenda Caledonia, lakini saa ile unajifanya unamtafuta. Umetuma Faruku na Sudi na watu ya ODM kutukana Uhuru Kenyatta. Instead of police dealing with goons, at you are telling Kenyans, if they hear they are goons and police confirm they are goons, you keep away. If the police confirm they are goons, why can't they deal with the goons? Radio Vuna, station ya chirangu mamono. Radio Vuna, abarari babatobo manyi mono. Radio Vuna, abarari babatobo manyi mono. Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM. Ekene kya mangana yogende togotegera Radio Vuna 102.0 FM manyigo bina gwateka korwa chingongo nyechense omuraibense ya Kenya Moscow William Ruto nigagendaire nobosagani bwa gesiasa gochase gatia barai korwa sensemeli kwa mere serikali asekeli atabire buna no kuburuja agenda chira segeta Kenya kubachora bosobo chori bugocha ukwana sekanisa ya isema kutana se county ataita tafeta buigoro nigo omuraibense bamochiri gatia barai korwa sensemeli kwa mere serikali sokubagana ba Kenya soboroso obwa obogesaku nonye nabo muraibense nigagende gosegeta Kenya guyatana kurwa se habarai bange buna bwechinga kyagende gosegeta gochorukwa igwentunde ya kabere asobo chole bone bulwese umwaka bwechiri bubere na 2025. Hawa watu wako chini tu sana. Wako chini sana. Na unajua hawa watu ni wakupangwa. Hawa watu ni wakukodeshwa. Hawa watu ni wakutumwa. Hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi. Mnatafuta uongozi ya kupinga. Na maendeleo ya Kenya itasukuma na nani?
Omurai bwe kiama ya People's Part of Kenya Ndindi Nyoro nigaganirie omwaziri bw'obulendi bwaime Onesmus Kipchumba Murkomen ko yabuli chingo bachemere buno mwaziri bw'obulendi bwaime ukwana seme sangereka nebereta bauti ya senseme ya Matayo na bensemeri ya Kangema ase county ya Murang'a abwigoro Ndindi nigagikire bikole byo kuburukana ebyabere bikoene kiwa seme sangereka no ya gesiasa ebyatabiruna nigo bikore ni bulendi bwensi ya Kenya nse hasekali yatabiruna ndeta yoli goreli chikoliense boigo Ndindi nigaganirio muraibwense homokoro Uhuru Kenyatta kwegwa masikani asekali yatabiruna nabwato possible bokorwe birengeli byaje igoro yense ya Kenya egendrete gusuka bosio. Tunaonyesha Kenya mzima that we are tolerant. Tunapea kila mtu mwenye every person an opportunity, anakuja anaongea na watu bila vurugu. Ile vurugu tuliona pale Homa Bay, hatuwezi itikia nchi ya Kenya ipelekwe na njia hiyo. Na kama kuna mtu ambaye anajifikiria ni kiongozi na ako wizara ya usalama, anafaa kuwa anaongea akiwa nje kama amejiuzulu kwa sababu ameshindwa na kazi. Harambee! Chitaika chabu tokireni komine bere maiga yense chinse soto chabu na mambia bunongo butora mangana maya senchirere yo boikera no chinse nyene keronda chikwera naga komanya yamo nayanda mangi kolinda senchirere yo bwenge kongoro kwa Geoffrey Ngongo na koganiro botegereri borubuya. Uyo noro mweli obwa mangana maya asenchira yo boikera no. Vuna FM. Vuna 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 FM. Vuna 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 FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asamatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semyo bujana mangana maya. 102.0 FM Torusia Tokuna Ekeminero. Oyo numo bayeno gwelituko gunokoretwa sole na Radio Vuna. Orangi akangumbu onguche chinkuba chinakuoma rugoro isanga nengamache. Orangi akangumbu onguche chinkuba chinakuoma rugoro isanga nengamache. Yani nga omochorwa nabwate chisegi chintindi. Agate yabarangi bakangumbu banakoroisya chinkuba bealiganie asesegi. Aba isanga abo balenga abantu bamwe abo nigo balenga bange mono buna amache asokubwatisya esegi yo. Yani nga esegi ekurwanu asobomo iyo nero esegi ekobugwa. Esegi ekurwanu asobomo inere esegi ekobugwa. Gentu kende gensi gokora bantu mure kyombekemo. Bantu kende gensi mokora kimwakira mu mokore genta asobwamo. Egentu kiria ni gogeko basumu no bwekenya muri rosakisesibu. Egentu kiri gogeko babuya. Egentu kiri gogeko ikakiaba kyabwenera singencho yokubwaterana buya yogo chamo buya ngonye nesegi yarenge mwayirwa na mwayekora. Ngonye nesegi yokone kinankoira muri umwana esukuru muri wane kabise bese mubekeraniamo muri umwana esukuru igomukuru na buya soba mu mwake. Nobo kumubwa kira sekenyoro ngomo kubwatera na buya mwagamba kero muntu bituki onye no muchandolenge onye namabalenga sekenyoro kwanyora no muntu tere kwanyora gusine nkendo emyaka ukirenka kwanyoro eniwe kwanyoranga ngonye kwanyora gusine omukikitulenge umutako talibuya kwanyorana abantu mwakiramo mwabwata na buya sobwamo na inwegesa kukiria kyarorekana mwasomino onye nabana barasumukire mwensi mwabwikana asekenyoro onditacha gukina abe muibi bantu mbali tubwate weancha ngenyombiri moya konya nyitigi mwamanya gutigo muki abana bacandika igo kwacha konyara nanki ndekero yara mugesangi mwasomire mwagorire kigali chino kero mwasomire mwakorire bintu bine mikino buya mambi kwaboka kwanyore tailiteyo inki singinchu mukinole muina mutasirite gucyonye ndire mu babwato koboko basome yara mugesangi gukina urabuga ngambara ndiga basoka angataili ino yagarite kiti angango keje mutu wetega njibiri kubono bale barabuno cyubwa tokoboko batari kuigwa na yara musangiyo kabantu kibakiramo berure nango gokonya bale
ancha okonywe na yankyo soboke orangi akang'umbu onguche chinguba chinakuoma rugoro isanganenga mache inchwamo tubwaterane toenekina abantaba babuire ese yetu ayekorire tiga tutikunya kurwana rwane bintu gete bitayo no yena ase company asa abantu mo okore emirimo no nyena ase tundu ali abarayimo okore emirimo no nyena abarayase ase bunge no nyena abantu barase kinyuru kimuru murayibuya kimubwaterane tono no muchi family kimubwaterane tebuya mugachamo bakongumbugocha kero bakonguburache bakongumbuligochika kubogocha asinge nchomoramo mokubweterana mwachamo mwanyora ninganeri yakoreki yarire yara mugisangyo kero mungusi yagatebana orangi yakang'umbu onguche chinguba china kuma rogoro isanganenga machaso mu bintu biri tukondoke Thomas Sombuno monguru yo seseniwa. Alright. 16 chidaika cha utakira manchomo tegere chinsani sato chia bono mambe. Karibu sana kirago swasu mutandao ito Facebook Radio Vuna 102.0 FM, so mutandao o YouTube Radio Vuna 102.0 FM. Asema mbiyebone gato gendreto usanga na Dr. Joseph Birundu yokule kiro kyubo MP asebunge ya Nyaribare cha Chinchindoke the first lady. Mheshimiwa yiro ribore ndiregaiga nasinyirwe panabori gotutaraswa samangana gunism ero kuborenga Dr. Birundu bonoka yarwere tagaswa jubilee tangu lini daktari agotabanga manyi makamanyi ngaye ega wato ka jubilee I don't know nilibore mheshimiwa. Asante first lady whatever inje isabali ya Birundu as jubilee it is there abantu mbamanyete. Okay, I'll take you back to 202. This was sent the explanation listened to no one ndo kurukusiplian singombe on the Birundu ngwa kolete gazi mpaka nimbwate mpaka details buna kwa ngonya teriringa ikano eno for the people that 202 twalikuira masakara ECK mugakanya cha kurwari uru park uchi ECK offices that time. Okay, toka masakara ande toka we transport uchi Juja monto toete no moske Fredio Kengo Matiang and 202 twice 202 I was very active. Okay. Those who know me Kuru University they know I was very active. Okay, toka kora ande twae tugali basi yeskuru no moske no professor Michieka hata tenande mote ane skuli haba ngulusi bwegazi ataba inu mwanda mwaso yard mwalusi bus twakora 202 twachire na 40 people ikaikali 2016 ekamerwa tali kamero chikadivadi so mpaka yo LP ya Ruto na intuno turabu tokaba Jubilee cuts off 40 people. Kato aso Jubilee is party yomogusi because gese for the people no ere mavu manyinga manyanya cha no hari mavu intubono buno moguzita you are not there by default etorega buna it is part of the party that was formed ekato togosieka for the people so igo manyinga itonga yale atrawacha go sanzo la igabarusi for the people ime wana lito kunya kubange gazi nga pati gazi 2016-2017 intune secretariat ne team yonsi pia go support moske Uhuru Muigai Kenyatta as a patron ya itokurugusi ya ringe matiang no yo minto moske Vuna Kenyo geto moske Susan Mochache moske Daniel Manduku Tongi were there and many others they know the kind of work we did. We don't want to put it out there. Okay. I was at the center of Jubilee campaign 2017. Nyasaima. Some of them kwa na igana ntongi ko mojumbe. Birundu was in the center of this thing. We did. I don't. With some of these things you support and you don't go back to claim anything. Okay. You do your best, but we were in a camp where we had to win. Na kirolo materi ODM ya win it again. So we had to fight to get into this thing. At least when no bojumbe rende town ya because kiba vegetenga bagwa kesuti. Bagakero ngeri, bagakero ngwae, bagakero ngera, bagakera kocha. Intuka igana intutu geyakera. Se Jubilee to alenge. That is back forward.
2022 I was not involved in siasa. I was trying to put a few things in order as siasa. 2027 njebuna Birundu nesa vali na atalire. As a Jubilee, I understand Jubilee in and out. I'm a life member. But check in number ya nevuya. 2016 I'm a life member. Wewe ngoja kwa ndani ni wegere party na erenya kola sikende egere tunya gosukisa balie. Yeah. So I am in Jubilee, not by default, and I'll not move out. So mheshimiwa Isekulile sabali watebera gocha you know kwanza natutera 2017. Thank you. Watebera nga ODM by that time actually ya tabire sana. Na monekere to kwa nda sorogo ngorwa Nyanza. Sana. Watebere bado akwarenge diehard member ya Jubilee. So mtu nando kuboringa bonege you know kiromora yugotena size kila mtu anategeneza na simama na ikiama kiai. Why can't you yes chinguru timogo tumeka ndake kwa rocha barabaga tumeka chinguru so gusimeke osireke magia ODM asama tukaetire bonega Jubilee barai bado still umesema uko ndani kabisa no mwemzio ne kiama kimo gusi inkinga ikere kiama kimo gusi inkere kiama no kere Jubilee me no to abegete Jubilee me ingere keki nga Jubilee so for Jubilee the people no to abegete as Jubilee bono no to lema singe no to abegete for the people kaina ande to gochi. We are not there, it's unlike other communities. Into eto vegete party eto yo mogusia sto awimetikero monto tukanyebeka Jubilee. I have on Jubilee tol. So that is our party. Kosema na bando matama iti Jubilee nga no for the people ya so ete. Okay. That is where we are. Na ande nkuru 202. EPA o monene o mondo uligere tie sabu ne strategy o monene 202 nyacha motiang. O chiro to bekire party no ere mabu asi Jubilee. Laina ande to gochi. All right. Ani like ODM kendigate onke yokerimi. Ani like DCP kendigate onke yokerimi. Ani like Wiper kendigate onke yokerimi. Into egate onokerabu. Advisory council ya Jubilee omuzike Alfred Nyaundi no ali mata. Nairobi Kro. Leadership ya Jubilee mpaka in fact bono after olendo abantu baito ba mulima buna bagoteba no na even the His Excellency the former president already already bono goes into akolelete gasi yetu to handi ryoba guchia somuzi makosa narabo. He is giving the other partner in the party, and the other partner is for the people, and for the people our leadership ya rulo okurutu otumatiang. All right. No torabo. All right. Amashimete atokwanira mangana gunism. In fact nili bodi jarenge korase motegereri. You know last time ekero etaro ya Linda Mwananchi jarenge gusi. Ino negative abantu bari mwanyarete ko mugusaga nwagari keumbu indukirete mapinduzi akanyara kabakagukwa. So isekurire liboni in fact siasa gokorwa isekurireria kiumbe kirekia kia Kofi Annan Foundation kia watu kajuzi gorobotru erokoro kinga more than 80%. Ye omurembe ore Kenya bonigana monekero turucha sobochori bogocha abochisaga saga tiracho gokoreka. So you are a politician. Na yuso gotigera chinkwa na boniga abantu bagibagotenga gunse bakuba supported by politician eba koreto by politician. So opachuguni tikaichikuru omanyete nsiasa tori. Guni simwase gusi and is partly kuchi side ya Nyanza tingo kwanela gusi muna gunsi mjio. It is just a few leaders who have realized ngabarochi bachakire ko organize abamuraba keiga babakonye gosembalite inyekero. Akini bono the assurance is that kero gyachiri. And like Ruo Nyanza where guns are there constantly. Guns are there. They are actually potentially waiting to be assigned a job. But they work very hard. The Oligerino Nichigali Chonsi, Pichico Iravanta, Guchimata, Nachiabagusi, Avana Baito Okora, Chipigi Pigi, Chichiro Chiaito, young people in their below 40s, below 45. These are young people. And what we are trying to do is to build out into a lodge mna baigoli baitobalo anire myake yonsi ipi kunye tobwa tikende yonsi ipi okwa kamba ke konda boroso kikende koruho talibo ani like mata wante baganyete street. I'll tell you some places ogoboko montabo geta so gete para aganyete sangapi bako bagwa kirwesi mbaso egas. Gusi is different. We are empowered different. Abantu baitomba bwa experience, abantu baitomba somete, abantu baitomba bwa tu juice.
different tokonyoro montanga abo kama mbi karanso woto mugasopuka bwaira akongu but now in that desperation inga kotora bakolera kende bachakire ko lose hope kwa bapiki bono kwa ba 500 bachikuga matanga ikaluga chinji kurwa matanga bakarorikero kibono kiagenda bwangake aba ali bakora ntwa bwate guns no twachite zo boke bagendi ali bugitutu tukakura musangire kano buya tugachaga capital. I was there. I was actually no musiki mumoima no musiki maraga twaru abu tuka proceed ku Keumbu bone kero to kuika Keumbu randa ali no bona kanga ya Birundu bono ngo chali Birundu ngolengo gutene bali gwakwa no muntu naro lengo boli jesinje bweka na lengo ingi ya kolele tu Keumbu geta kolele tu town. That is the party mondauta kworo kinga abagutumia chinguru je serikali bo. If we were to use the same force engaki alengo magera you saw election ya erete buya pako serikali ikabu igatige kando babuya mangana kaera no naye kwa lengo musike tonye kerabu yetu igakirite ngora tachieti ko organize abantu akorwani tari ngatongi ndalengo muliri ngwaro jiga ko muburazi akorwani onde bwenzi monde kero tongi akomubwa kwaro jige ntobuneki kwa jito guita abantu baitu turusi oitera manyingo ito muntu mpaka kunse. And what makes it worse abantu bakwa komano ndogo agukunze no ali mutu yeto yegari nantu no tuminyokete togoso togweta Keumbu ekara ko kuruwe gari igoro abantu bako mwake barojeka ni video abantu ba CDF they claimed mheshimiwa abantu bali no mwatita nabo abantu ba CDF the videos are there. Why can't they arrest our people? I didn't mobilize. I didn't have anybody. I was told abantu batategari me malaga gakurige na korwa na mobilize trend ku nimbacha konkonya. If that is the direction, that is not direction yo mugusi tanya guitira manyinga singenje oborai tongya munyachayo bwate chinguru chionsi pio moneno itu ekero alora chikureji tiganda ala focus na national monda akabua nkwaro jinya chaga ko bikira guns munde kerabu kisa chitenga teyonto bamitonga kienjale nge itu tikatowo yonera koreki ateme tong muizonde kali serikali kwanza tongi elia atenete National Security Council no ali gali chairman parliament National Security Committee no ali committee galia chairman yale ko bana babalenge kero gobunekio batago toita twenzi onye gwachakire 1 year away angimya kebere kuruliria mwaka monenus gwachakire ebikone kwa bwatira ne buno bono gocha kotubangira utuite nyasaima etogo sabo bororo next year ngoro kinga kimugusia guchiwa kekura so mheshimiwa egentokire gwa kwanire gabo wakanire nga gunse tari no mwabangete gustata tari no mwatisa na chirochi not at all so why do you think anda ko buturasini no ndonye tubanga nga ntwa mobilize kanga banta unimbe bali onye nintu twabangete from our side so kirekeria bali gate babegeto byaranke gendrete kera ngakige ko gendera nando uli no ale gali nero ko bataibono moku na bantu bana ngakyo kuna bantu bakora nere bakora ofisia ngakyo ko bakuna kisoko kuna babu atwa muntu minyokane probox yo butuko bugima wichu you have even videos unao kwa namna wawachirie hata wana makosa unajua utaonyesha image mbaya kwa ule tulichagua omuntu kule nona mabira togosaba kwabukire mambiaye guchigosera abantu orororo arase tuitireta manyinga alinse gwabukire ono okare gosera masago turasaba none familia mabira none kiriria ndanga gaki umuntu nakwite na yoringe gukukurwa na kurwa nakwite umuntu no muntu itunachiete nsirira omongino ndage tugali nagoteinya mechewa gatachu nabantu bawo minyo getokare gosera ikire moyo mochere agakumo ngino ndigakorera I saw the video mongino yo dolika mongina ni nsari no kogenda no kubike media gosoiche media buna otebe gaki ligoso ndia bete no mongino oli nande ngochinde gaki twabire omwana ondo agatachiwa kabunu okogoro okwenda first year moigori akorire konda asomiri omwana ekurukiana ati to kwenda no goteba pole egari ya onero ni video ne bwatire ke komotacha drive gatama mbire ngotete ngosomere bawo nabo torega uno munyari bali obosuku totete gochikwerusi 2027 chikura teringani Birundu abwe chikura jirororo ni chikurusi omuntu tuiraniria masikani nandi twekorere gazi yaitu
onde bwezi na bale kubo mujumbe lakini tariyo twachorete. So mheshimiwa bonege apart from whatever ndake gusia bana baitombe bangetembero bereti. Yes. I don't know isekulire bonege situation erensi ya Kenya na monakero tokurire mu biekano omabe mateke ya korekala strike. I don't know nekiura kwanire igoro ya mangana yebyo bya NCIC mangana isekulire robot rojwa kofiana ni robot banga anda ko muntu bieka abantu baranyara ko bagutanga. Chisegiti bese tichi koreka bosi bobo chori bogocha na bone kimbe ya IBC. Secondly, nebyombe bya NCIC, EACC also should be included. Okay. So, oisekuri libone gati abarayimbali babete samonda. Lakini bagataba mbayo mbagonyara ko bagwatende se mbagweka bosio bebyombe bya gosekyombe kya NCIC. Ene kyura kwanire hali ya sasa ya Kenya ahead of 2027. Ekerotoro cha se obochori bobone. Inje tintageteko kebeka into a national stage. I'm just talking from a local stage. Mbakore kibakora munasi buna keumbu kenenkebeti omuntu no alo bisi akoragera buna kawaida. NCIC te kwaneti IBC ntoganyete EACC neroje munda gutumia obisi ya CDF kobeka jinungu ukokore gazi. That is impunity. I'm talking from the perspective yomogusi. Okay. Intunto bwate NCIC yaito tubwata bagaka baitunkwaro jibachite bagakikeria mangana yali keumbu. NCIC yaito nero EACC yaito nero mugusi IBC yaito na abantu baito bagusia aocha gwake kura torende mpaka to make sure kwa chirenga. That is in the local stage. But I also call our agencies, both even from the security sector, kindly don't take sides. This is a very and Gusii it's different than other places, and these people should be told that way. Gusii tenga buno achikura jira akubogera abantu bakwana na bakola bagenda. Igaiga security sector should never take sides. Gusii is a very volatile place. Iga nkole merali tule mpaka yaiko muiso yago ikao muiso abo bono no tuchagete kutira goche. That is how even the percentage ekorokite 80% of people mangana tali gochiko babuya. Oito mongina tokire. Oito mwanonde tokire. Oliebese yaito tokire. Obogolie ndege liko gotebe chipara chito ne chimbe ayo gocha gotara ne chindege na chikwale gotara na chugoro tokire. Gego ika 2027. Naongo na ikiuka na kinda the security agencies should not take sides. EACC should monitor what these people are doing. NCIC, you have a duty sana aga Gusii kuligereria abantu tochorete. And I'll tell you, it is not the same other places. Kwa lile rozoro ga kwanda guita abantu mwina nale go igweto so raitete oso mwana osaga tachakanga tukuminyo kalende no ko mokonya because nabwatekereria nango mwana no mintu. The same na all other elected leaders regardless of which side they are subscribing. The only problem to bwate nyalibali na ndogende. In fact, I can tell you, I was aliporabu mutagote ga kinyalibali ntogwete ga kitokonye kurwore ndi ga kinindu yani ukwane no munyalibali kiro mundago chaka goseka. You can imagine how difficult it is. We caused a problem wasigusiengima. It is no longer about Gusii nga gotabwate obiri mbabwate tigaiga asti kwa babigita banginansi bagosera maskania tayo. I can name all the MPs we have. Osera kuruburabu no day manduku no day. They should follow that. Nga manduku na bigita kangento mundaga ku. Right. Mheshimiwa singing chogwa kwana abukurulitanga ninga abasai egento gikurira mona mangana gunism nabasai barasigitanda ke batabwatiga skwa babete promised lakini now they mbairi meri meyo so nkikeri gusenga na kyora kwanira musawo gotegerete bone kurunyari bari gusi barabya abasai baito watebere ng'abantu bagutumikana mona samangana gunism n'abana bekigori geke so as a leader ujumbe yago cya sabasaba musawo tegerete nyari bari kurunyari bari musawo tegerete kurokisi gusi
What I want to tell our people, we have come a long way munegesaku. Na ande abala ibaitirizo ntwaka bachorire bonsi pia bagachire bachikorigeria abantu baito egento. Kerotomire mugaga bagaka batu atwale bonsi pekero montale skali muskemati yangi no kurigie gasi akoleta gusiba bongeria abantu bari geta. Yani anybody who kuruigesaku gito otomire skali ale kwenda kurigeria abantu baito. Abasa ibitenda abatebi. It is only 1 year away ko change mistake to atwalete. It is only 1 year away to make a decision yera change ubugema bwabo. A decision ye next year buna gwake kwakore kura ya oiga. Tole ndenganya lebenere nalia bocha kubalira ngakitogo konyeka. We can't say that blanket ringa abala imbayo bago batari bonsi pimbali gokoragasi. I'll tell you the difference. Mwana nakiakoro kuyo South Mugrango osoro. Koraga ko graduate abana bahita bakanda military abaka graduate bagasoka Air Force, Army, Navy, ako graduate na ndi mwaka olionde na graduate tiba prison na abasigari. Taribo ayite minute serikali ya Kenya tirigotwa kero kuranga uneguni kana mubuli bakari anelia Air Force kangankare kaikwairete njo mwalimu South Mugrango. There is no teacher who is not employed. I was leading something which is very private also. Igaiga abantu baite barisco ai kwa babeka casual internship abande barikire permanent babu graduate barisco. It means you are selling our position. So when he is mobilizing you, our youth, I'm telling you openly, this person has sold your positions na chiago chiwasera. Mwishimikira wa kwaniringa eboniga where I needed to say how I need to put them. Okay. One of the things I'm going to do in Nyaribari Church and together with other leaders Kuruase community yaito is to get resources our way, to get opportunities our way. And one of the things is to empower our youths, put them into groups, organize them in a way, organize into skills like plumbers, masons, push them out in Kega and Rete. Bamanyete mbaka kera housing ministry ego kwarogo ikario PSC manyeta abantu bakorugusi plumbers. Buna bakanga bakora no bakora jitairi abagere bate kuna bakora welding na intuganga kusiga plumbers igaiga masons igaiga hairdressers tubwate, so that is the only way you can build a society. All right. Mwishima actually kwaira niliribori na rego tawo kobori singincho musaenda na rego sangana rero tukoregoro akite mage bona siasa banalire eba wocha batotekero bochori boikire ngabwate kura bwate kadi ekero bwate kadi ba kire kura you disappear like moiko bakonya kende ono yabire no until recently njale ngeigo. I'll tell you, for people who have developed Kwerende Yaito, na mention Kunyaribari particularly, but I can go to other places, other constituencies. Actually, you can see real development because of what attachment na abantu bamuabo. But because to what that attachment, you just want to use your constituency launching pad yoko and akoligijibesa yoko chikokole biasara. Those are the people who disappear. And I'll give you example of Kongeri Nyaribari Masao. As they are under South Mugrango Kongeri Tarigo Kwano. Reason, he was going to work for our people. That is the same thing I'm going to do as well. Right. And one of the things I want to focus more is to build capacity for our people. Paba employable. Krawacha kirene piki taliyo chiko kole piki mbako kukwao. It is a starting point. Mubwata nawe chipiki komi ebenini mola osatichi hosteli abana bakomenya imi. Talibo. Abantu bakwabuse university tumatinga ibakurukanga niki company chi abana baitukurugusia. Talibo. Onye university nkwabuswe kale no torabo. Onye university ngwakwirangi no torabo. And that is the only way you can develop your people. All right. Pero ngeta tunakianda today koma nchomo tegele chemi nchuri chinsa ni sato chiabono mambimia radio Vuna 102.0 FM ndoke the first lady togendere kusangana mheshimiwa Dr. Joseph Birundu yokuri kiro kibo jumbe kurwa Nyaribari chache na bokobeka ujumbe ya wetera 0706102002 so Facebook radio Vuna 102.0 FM. Maswali yako ni wazi kabisa libori nilionse kubori minta somea daktari na tajibu sika getari getambe ngoso atore gosengo sonde mage
ingemo kisimi yo motegereri akwane yema seyemo no mheshimiwa Birundu. Lakini mheshimiwa tueresera ngogoro ya team 001 Matiang'i. Team 001 Matiang'i abambarabi kirenga kya enkereki totebyango team 001 Matiang'i. Abambarabi na inde kirenga kya team 001 Matiang'i enkereki. Kirenga kya team 001, and I want to put it in the softest way possible. Kirogotokoligia. Unajua hii ni kama mlima. Si side ile ndio wote ni kama mlima wamefunga. Si ndio? Wanapanga kazi ya kuwaweka mbele. Walete development kwao. Okay. Na intuwega na benga umulima. Nombo atete. Igega ne backyard yo Mosque Fred Okengomatia. Tago chage gacha kagonjukana na kirege saku kire constituency yaonjukana nega. Ndiya gocha kuligichikura isiko. Kisekonya na bako mwa QC. Ngano wale gusi. Bono tayo gusia kali kuliginkwalo je akarukuria oli olenge Kitale, oli olenge Kajiado, oli olenge Narok, oli olenge Meru Moisonde, oli olenge Gochikerenyaga. Inere sabari yaye. Bono gaiga etokoganya nandi kamba kekera kuirana nandi togochaga gukora. Na togochaga komoitie bichi constituency acha kwanira abantu. That is why we have an emergency of team 001. So support almost Jubilee kubeka abantu baitoamo na and at the same time also to support the leadership ya the new aspirants also, because already a sitting MP is doing something. He is also walking around no Mosque Fred Okengomatia. He is also going to parliament. He is also busy. Mujumbe tago cha constituency kila lituko. Talibo. That gap is the gap that this team is filling in, and you have seen the growth. Koru meeting in Tangania kabere agatatu twachete borabuga aliensega kulerana. Igesa bana bebwateko. Okay. So ngusio komoko bunga gusimo bwatekerengerwa kwanda county tinde kubunga. So intuma nyete njebuna Birundu na abantu baminto bali bakuligikuraga. Njase ngosi ganya libali. Ne candidate yende ne bwatete bugitutu. Kan intutaringa ninje bwe kanda okurunyali bali tobwate nyamoyano aleti kase meeting ye ba micho mabonsi no bali involved komanyanga kiense kogenda. So we have other candidates in Jubilee within Yaliba. Someone is saying you are doing a tribal politics. Intuma tentuno mugusi ali umuntu yondo kokora gesagonjo kana constituency chiai na intuga ikomate bono ntoko Fred yere ata itekoba national tali Fred tali is not a tribal candidate, is not a local candidate, it's a national candidate. And for us to go see kaga, we are playing local. I cannot go to Kajiado nchaka kote hii abantu tufunge hapa. Sisi tunafunga hapa, Fred akikuja anajua kula yake iko safe. Ana sisi tumeshikilia hapa. But Fred no monto kuligekero kyobora bwense daktari. Yes. Hata kama mnaanza kufunga kutoka nyumbani. What about it in Semo Chinde? Politics is local. Tenda kote. Your backyard has to be safe. And you don't need to be there for it to be safe. Okay. People who support you have to make it safe. And that is what we are exactly doing. So you are campaigning for Matiang'i? Into purely Matiang'i. Na in the process yo campaign iliyo muziki na go popularize party yaito. Gosota ite tocha go popularize ODM. Isemba to popularize Jubilee. Egere kero tore ime Jubilee, elected leader na erenko ira na ale na erabo ime na no yo aspirant yabe ime tuligie ticket yo konyole ticket yabo chikura. Mheshimiwa Naro Gotebanga, you are using the name Matiang'i. You are using the name Jubilee. Aso we kolera a presidential leader yaito, party leader yaito ningo. A presidential candidate yaito ningo. Bono njenende chaku support yo. Uyu goteba igo. Uitari go support Fred. Njebono chaka goteba Gashagwa, Gusekaronzo. Manye go koligeli chikura jian. Uzincha goteba leaders of opposition. We have only one duty. A decision has been made, baba. And I don't understand kurwa somugusi perspective. Into 2027, chikura to work at 2027 buno mugusi. Johnsi ipine chia Jubilee as a Fred yago to tokobeka no tokobekera. He is our leader. He is not somebody. I don't need to even if it means kromon to checking kiagenda takokora. We will do that. I'll tell you for free. Ebisa kubinda sinarola chikora ma umonto baba kongente. Tumanyite iko. Into ya diplomatic into to asinale ngwaroje mata esegie bu kwa kuna mile mata. Konyengo kwa nolera ira bobi.
ngoro maboka le goteba one time onyendi ali ngegeti kosoka le goteba two time nando tebire jeranguchia into Freddy otebire direction he already said he declared first agacho toka onjo kana nensengi magateba ate angetiari until that time out the itarigeti inunga itore we will support him to the last man. Alright. And for us to show that everybody has to come out. I want team 001 ya chakireiga. Ni abasubati bogete na women represent wako bugatana na wabate team 002. Aba elected leaders na wako bugatana bate bintu bone togotale na elected leaders boka etole team 003. Numbo atete. Abuno otole. As long as kero mugusiale sabari yam, and that is what we are going to fight for. All right. So much more kero kwenda chi constituency chimogotara. Nilo narutire romo nchali mokogenda. So abaragia babare elected egati constituency mo atariri chabara himbare still barase bado bare under sogo mosira Dr. Fred Matiang'i. So abaragia still mbare amona ino. Mostly kwanza tatuchakira bare gusibare elected. Ababari behind enti team 001 njebuna Birundu munande aspirant. Let me finish my question. Abaragia bare bado still bako moko Dr. Fred Matiang'i including Clive Gisairo, Mujumba Anthony Kibagende, Mujumbe Obedia Barongo, Moseneta Bwe County ya Kisii. So team 001 Matiang'i na kimo kolimira mona baraya. Let me tell you for free. I'll tell you for free. They are the people we are learning from. They are people we get experience from. We respect them so much. Some of us, we get advice day in, day out. Kuruasa basikaba bakulikichikura. Muske even before. Ako gagira mpaka kurugumbo ntenga Birundu gato kwana igako kwende interview gato kwana muske ngoko. Mbwatete iko. Muske Clive Gisairo. Ongakero nga advice yakero kolole interview. Ontebi ngakingo kwana ngakingo bekamangana. Umuske Kibagende, I consult widely. We discuss every other time. As recent as yesterday, gali mwakoraiga, gali mutacheiga. Those are the people we learn from. Almost Koser, who is my senior, and he knows the journey we have worked together. Togo nyora mambinko mocholia, and that is what even in our team we are telling gaiga as naldo we can twala kwana iga na ndiko koroki enzi ya satole lakini as nalo this is your leader. Almost ke momoima. Some of us cannot be in this politics without them. They told me ga tachaiga ga Birundu na enkobe ga itsabu yaka. We respect them so much. Aba nene baito muske muna machogo. So these are elected leaders and those wa barongo. Ekero togo ituke umbu barongo no ale maega na actually to abgete ne security ya alwanigwa tukanyane yo monto mongao ne security alenga so monto mongao mochokoro bana abgete monto alwanigo no yo barongo. Somebody I consult when we are working and I can tell you it is happening for the entire team. Team 001 they go confused. Omanyeta wa elected leaders Zimbabwe profile ala aende Kajiado amanyeka no linke bagende taribo olinge sairo but still bono barabu bara tarile national Mheshimiwa, some of your leaders kwa team 001 they were complaining that ngigeko gerega tia bara ya bara elected from Gusiba gutara sana na linda mwananchi barabyo bari biro kuboni kurasoro ngura gusi baro kandi gutara ni team ya linda mwananchi sana. That is why na kuburi na kibwa matebwa ino enua baba boni ga team 001 na kiburi na bare elected abiga tia bare ino kurwa team 001 babiri bago complaining batari na linda mwananchi bebire Dr. Fred Matiang'i. Elected leaders umanyete mbabwate umayitekero ko gatirenga bibaba nabo kunyiminyukia nabo gutierio moro nabo gukora gutwa jinsara. So a formula tiri very clear asa kero kurigie ngabi kero kurende no ko gatire gento uko turi kuboka kwa bikachikandi chonsi yemeza alirinda mwananchi ngogote Matiang'i tayo ngogote itari candidate yabo. As a team 001. Why are you then complaining? Why some of your members complaining? On the complaining, what we are doing, they don't confuse our national scale
and our local politics. Our local politics igaiga na butogotwara our small differences, lakini we believe in the one thing. Na one time na ndo mosketo bwate Fredio Kengomatia. But igaiga locally na wota nga ya nje na nje kitogonya go support yabu na nje minta keten kokorusi mbo mujumbe ogabo. Alright. Bona buno those small differences mpaka jibo. Okay. Okay, mheshimiwa biro bitu bya chile tafadhali. Lakini just lemekero toka soma hotel to kura sali libole ndiraire molioka. Kwa igure boniga serikali rabiske gotebanga opposition boniga ni project. Gusene nige gusirwa na the former president Uhuru Kenyatta. Na baga the same thing mheshimiwa bantu bari bagatebanga team 001 ni project ya Uhuru Kenyatta. Team 001. Yeah. Ito. Omanyete, then it means Uhuru is very powerful, because the kind of I don't know, because into and the script that we work with niyo kobeko mugusiamo oswajubiri ondine na bako boka ne bintu byaye, yeah, and that unity nobody, and I can tell you nobody even knows what our next agenda is for team 001. We are just a few members. Lakini ukerokoro si umusuli umanyete na bokonyora kwa bekire chumbi ya chire mono gusero iko ya bekire nyinga ake okonyora ntolororo murefu ichiro kwanire gentete kyara burukanirie bintu mateneno siasa na beriko konyorora miroyo na nditwara alivasi twara muteya ya monene gato ntwaenda isiko matitokoro sie pale straight baba mpaka twara chikona bone kone mo twana cha yaba straight bono trap. So it is nothing that is alarming, but in the state there's no way our team 001 it is just local aspirants who have come together, because normally na mwale kwa nda sobo ke bagende sairo karo ke sembaka ali sona ndi ali organize ngoko kobwa the aspirants bali bago pingana ne the same way bono. That is why you end up having small differences, but these differences are just at the local level each constituency insa, lakini we agree in one thing in principle. Lakini ende watabirenga team 00 anterego siru na Uhuru Kenyatta kakiare go tosirale go chako kora buyegere bona tukure gasi ebwangake 0785 ngo muikerale agia go mote team 001 gasi go kora nengia yo go support muske Fred Matiang'i oyo lo musani oye aicha to support nere. In fact they should do very very fast, but to support so that we do better things kuchimotua 0785102102 motegele kwana no mheshimiwa Vuna radio halo radio Vuna ngakimagi bwakira no mheshimiwa wa studio biamana omotaranga kurbo chega nchewano li swali ngobolyo mheshimiwa oyo Matiang'i nere tobwate buna mumubwata abu muna mugona gwonjokana nere ero motwari mari mubwato obisigete nga ekene ko motu nere ogota gotachwa kogere gende kinge tutanda neti ero tochikorigere libo buna omoisimiwo oyo nga gasagwa omorigereri oranga ni gaengerete ko chiese karon bono boene bwa gasagwa na Uhuru nande bo taro chikorigere Uhuru mboro Uhuru na ro monto Matiang'i oranga gasagwa twari chinguru chinyinge mono gwetani Uhuru kurbo ikoya bono mete gende cho ndikere kiara tutantani sana, lakini mtu alimoroche ero oyo ndo yo Sifuna na Matiang'i aremba umerane Sifuna tiko sponsor Matiang'i. Alright, asante mheshimiwa, atajibu swali lako bwana radio. Kina taumura tinko igweti baba irora ngo tinko igweti Nakiyukuro kwa alright Okay, shukrani sana. Bwana radio halo. Radio Vunaro. Moralia mono mwesini wa mbiyamona sokolete ngane ejo. Tigangwa nelio kango morayo jina bwa tubunga inigete.
Thank you. No bunga ni obumbuta ke iribo na kworo kumo no muna kware kumo bori akobeka ni na kobegete. Na ndo oria no ro support ya oyo mukamba. Hello? Yes. Iko nali kujaye. Lakini kisa mutinde mbona tirote na matianyo okora kwaye kwe. Oino mopiro waku no bungaini je na ponga nje Christmas kabe ko lya wongera. Yes. Obungaini mubwato ogendera iko murai buna mubegete ko mategete nkware mbya mono. Thank you. Shukrani sana. Mheshimiwa Chujumbe tirani nyingi sana. I don't know kaingo cha. Kuna radio hapa. Hello. Vuna? Karibu sana. Mbia tori. Biano. Yona rapa likebati kurubirongo. Yonko boli mheshimiwa Birundu ga. Birundu ni manyete na turangeli chusi ga keoka. Mbijamono aso support Fred Matiani. Botatika boikoya karato koligereria. Yotoro chenga boikoyo Fred Matiani tago twara kende. Iswali ya nene. Ekerara ruti bune president. Yinki tuakonya kabuno muguti ko ruchupiri. Egento kende. Abantu mbale batumye lietali aho buna Birundu. Chusi ga baruana gaiga bironge pambu. Omonkwano yale driver yao. Arenge na bankwana gete bata anya batano iga. Arenge kurwani monkwana gete okuru kiongozi. Ekaro tuachiko babori gochime tuabera banta bange bagatebanga. Birundu abatoma. Ono tukakuminga Birundu naende naera tuara chiguli. Bona bora toira neliabo. Okay. Shukrani sana. Actually, thank you so much sokole tengane you. Agotebanga oyonere dio kanyagaka agotenga we are behind Dr. Fred Matiangi and Dr. Joseph Mogendi Birundu umunyalibali and Omogusi have decided. All right, asante sana. Mheshimiwa Tingo Nyara kusoma ujumbe Jones lakini agotenga honorable Eric Kinaro Kimwa agotenga kindly mheshimiwa support the Kabosi family for the hospital bill and burial expenses of the late Mrs. Kalen Kemunto, beloved wife to Kennedy Okimwa Musiara. The family has exhausted all resources mobilized. Okay, shukrani sana. Kigiritinga mheshimiwa kwegure ujumbe yasema mbiyaboniga. Job Mishila agotenga tulifika Kiumbu tukapatana guns na miti ya jembe, so can someone organize guns wapige magari zao shwali. We also CDF people throwing stones, so we know we know them by names. Shima chujumbe nyingi kabisa chirega abatabanga okay echuineye monyaribali chache Dr. Birundu. Thank you. Yeah. Chujumbe nyingi ntokunyara basoma tukole lakini uraira gatia maguri kwa buri. Just I'll put it in summary. Uli motangani gaboli wasiwasi neronga egente keboli ngocha gotosira bali. Unajua sabali etole intu na wengeri ya tuotu ekuirora intu waigwana waikaranse bakwana una wao kwana intu no tole mpakengoli pako muiso mbwatego baba. And one of the things we are saying that for you to be recognized na koiro bogambi obo muntu te yota appreciate no muikoyo yugo kwana ali sobe ba eba goteba so president borabo Matiangi alianse ko mobilize go sieka mulima yabo nangao eyintu bwatishida na intu gaiga na intu na gotoko tenga ya ali goro Matiangi na gaiga so go sieka mulima ntotaitulugende tumbwatete. So kero muntu na bagende to go sieka kona, it is now becoming even clear mukamba asiegetaga kora muikoro jo kolire kurende lakini bono litali konyara go kora because ya Fred Anjire mono igoraria intu bono tutachi kurigibo jumbero goraria kisino president tokoligia. We will push agenda ya Fred across the country. So that fear should not be there. Into aetwale kadi yao make sure litukolio wake kuna Fred to wake kora. So mheshimiwa even Sifuna maiga ya inali. Ngakinande Fred ngole maiga ya Sifuna. Sifuna maiga ya Dr. Fred yale. Ere ngole maiga ya Sifuna. Tali momo imabonyunga. Tali kebagendi. Okay. Okay. Tali angoko. Tali barongo. Naone karugo karanse meza imoko banga ngomugo support oloje message itutulie meza
Mushimira byakire ya kwanirengane y'abantu abare kurwanirira itali yawo. Eli umanyete to kunyara ko kumanya everything is happen as a constituency in overnight because I'm hearing it the second time. Abantu baende baikaranso umanyete baba umuntu nabagocha buwa ibengoko. Mambia tebe ya umuntu ntoma ndatuminto. Atuma bota maithin kigenderete talibo anileze genda bune kike bororo chisegi nchitakiri nje buna Birundu. I've been there for a long time. Inje buna Birundu I cannot participate yoko banga ngakingo chiko mwana nyarebe no and anybody associated na inje I can tell you for free no yokongendia no mwana pastor. There is a yara jago kiniri ngachi ko mwana opasa ngagia uchi kubanga kuite korwa new month na ndelio it is kromwa go sanirasi tika kudragi abana siasa ime asinale I agree no oyo ro ekirogo. There are things that I can agree ekerese gie ko bakehumbu. There is the part that he participated and there is the part that can happen no nero munyana atakoreteki bali bagendete kuri ndegazi yabo ase bakoragira kurwa na bagokora bande bakore ibintu bibi. All right. So there are things as a politician you might not even have control. You might not even know. But you mondera tegemeta ale ndete ensinyo yae. Nando kwa igure gali okukwana kurwa ali okukwana 2 term. Ko igweto mugusio tebire 1 term. Mwago sanira ase mwale kuri egento kieino gaki mokubaka abana siasa oro. Jemuna Birundu gaki tindi go participate ya sokorwani abantu bayi. Thank you Mheshimiwa. Kindly Geoffrey Ngongo ikirango to rwani aresegi. Tafadhali kwani romo nyaribari kwani romo gusiko ujumara. In a minute. Nje in a minute or less gaki nje engosorora abantu ba mintu banyaribari. Tuatalire sabali ele ntambe nande tuachire buna bunegesaku tuachire buna abantu abamo differences chichirororo they'll come and pass. Siasa as to soete bonoiga it is a dual da yani enga na makweli toteme torwane 2027 tusenje ubugambi nando mujumbo ranyare ko baligiriye ibintu byino akoro ku Dr. Joseph Birundu ekyo moiso waba ndebye family chiregal nande this was very very important family gwakwana yakabosi ndebye family ripole family injacho mwako mungu mungeno inacha mwana bono mambi we just talked ko organize yaro muchango tunyare gusire family ntutsireti abantu abange bunalinya magwa mungina mama Clemency ya Nyaundi mwa kominto tomu nyorogonjo nonkoba miroro kurwali nyamagwa esa blockation nanda abandi chisa blockation chinyingi I was in a special way mbate pole sana se family ni family chiasiri yabantu no mungino ulio siro mochere to abate pole sana. Thank you so much. Thank you so much Mheshimiwa for your time. Karibu sana men's conference nilitokorea Jumatano likari stari kimeronge biri na isana no mubegete senator bune chairman karibu sana pamoja na sigete nero lato represent SIDA. Thank you. Vuna FM 102.0 Radio Talk. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwe na Vuna FM. Tosese niwe na Vuna FM. Vuna FM. Tosese ni wa motwenzi. Tokuneke minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Kenya maiga ya chensenye chabona mambe mangana maya senchirere yobwenge. Iboro kireganga yokolige kero kyo bubunga sebungenya libali chacha se county ya KC Dr. Joseph Mugendi Birundu nigagendere gusegeta siasa yo murembe amuno botorero bosubo cholya bone bu mwaka bwechiri bube na 25 bere bunenchire yamoyo kwene kubuna bana inchingo nyara baro bora iboro borongi bora bakonya so ikane uko magendro ukwana chinga kiche chingwana chema sema munigeta senike Radio Vuna emambia lera somorobelio bwa emambingia nigo homosike Birundu hagende gusegeta botoreru sabarai bagendete koro kiganga yokolige birogo byobora ibusubo cholya bone chinga kibagendete koliyo bosira
yomone omukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta niga tuguterare chinkuma buna niga gusiro bomo bukwamelia serikali satebiri buna tabu atrandie na siasa ende yonsi mense ya Kenya na nemono kura sabara yabwe bakura senseme ukwamelia serikali ukwana somo yega bwe meronge bere na gatato bukumonyero yokabeire omokonyi bumurai bwense Michael Kijana wa Malwa senseme ya Kitale ase counter Trans Nzoia abwigoro Uhuru niga tuguterare chinkwa na chomurai bwense ya Kenya Musiko William Ruto buna niko agase ni guturumania bakoli bwa serikali yaye nonye nabo nigo Uhuru agikeri chisagasaga chabere chikwane kuwa semesangerekano o yage siasa imense ya Kenya chinga kinonye nabo agende gusegeta busibuli bwa bananchi heriko korogo chara korogo ya busobo cholyo bonene ini gati ali mwanchomo otekelinga ndeto kwariganira ncho kumanya century ndiyo bwenge chikorega chinsa isano chebono mambe gunguru kwa Geoffrey Ng'ong'o na kuganira botekereri burubia Oyo noro mwelio wamangana maya asentira yogwe Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna Vuna FM Ase bibinde bia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai Sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semi ujana mangana maya 102.0 FM Toguna ekeminero ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna abaibirani 13 ikibungo kia gatano na kemo asa iyo ndunyare goteba noboremu omonene nero mukonyone tinkuobwa mwanya bantu inkiarankorere abaibirani 13 ikibungo kia gatano na kemo asa iyo ndunyare goteba noboremu omonene nero mukonyone tinkuobwa mwanya bantu inkiarankorere ekio na kibungo kilituko kurwa Radio Vuna Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora